Tds Topografia, Serviços e Obras. Episódio 13, Parte 1. Neste vídeo será apresentado para vocês as representações gráficas em 3D elaboradas por mim, uma com base em imagens do Google Satélite e outra 3D em cores do relevo da cidade de Ilha Bela, que faz parte do Parque Estadual de Ilhabela, localizada no litoral norte de São Paulo. Tendo em suas proximidades as cidades de São Sebastião e Caraguatatuba, e diversas praias como a de Maresias, Boiçucanga, Brava, Camburi, entre outras famosas do litoral norte. Sua altitude pode chegar a incríveis 1.306,00 metros em alguns pontos, o que é bastante, considerando-se que é uma ilha. Episode 13, Part 1. In this video, you will be presented with 3D graphic representations prepared by me, one based on a Google Satellite image and another 3D in colors of the relief of the city of Ilha Bela, which is part of the Ilha Bela State Park, located on the north coast of São Paulo. Nearby are the cities of São Sebastião and Caraguatatuba, and several beaches such as Maresias, Boiçucanga, Brava, Camburi, among other famous beaches on the north coast. Its altitude can reach an incredible 1,306.00 m in some points, which is quite a lot, considering that it is an island.
E para vocês que chegaram até aqui no vídeo, por favor não deixem de se inscreverem no canal, compartilhá-lo e fazer seus comentários na caixa que fica localizada logo abaixo. Estes vídeos estão em Full HD, assistam também em sua Smart TV, para terem uma experiência ainda melhor. Muito obrigado por assistirem. And for those of you who made it this far in the video, please don't forget to subscribe to the channel, share it and leave your comments in the box located right below. Thank you very much for watching.